remember the good old days when our mothers and grandmothers would sit at the veranda early in the morning, putting dots and creating these beautiful little images? In other words, the kolam. Now, who would imagine that a kolam would become an inspiration to an artist? A simple village tradition is captured in the art of K. Srinivasan. The art of kolam drawing inspired this artist to try it on a canvas, and the results are just spectacular. Forum Art Gallery is hosting Srinivasan's work until the end of March. Alright, so I am with the artist K. Srinivasan, and he's going to explain a little bit about what inspired him to make dots and triangles. You see a dots and triangle painting here. So what was the inspiration for you to come about with this? Fundamentally the kolam. I was earlier painting color abstractions. I was inspired by my friend K. Malimulu, who was doing color abstractions. And then when I wanted to change, this kolam always was in my mind. From young days I enjoyed the kolam in front of the house, in the temples, in the marriage pandals and everywhere. And then I wanted to try the kolam on the canvas, and when I tried, first it was black. It was not very powerful. I wanted to add one more element to that, and a geometrical element. Okay. I thought a triangle is the simplest and a very convenient element, so which will fit in any way. I can make a square or a circle or a rectangle or anything I can make with the... I mean, you can see all these forms are made up of triangles. Paintings as detailed as these require time and patience. Using the brush to dot is a lot more work than it seems. Each piece of work displayed here took over 3 weeks to create. சாரோட பெயிண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸாக இருந்தால் கூட இப்போ இது வந்து ஸ்மால் ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்காரு இருந்தால் கூட அதில் ஒரு 3x3 4x4 ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு அதில் டீட்டெயில் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் இன்ச் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட கலர்ஸையும் டைமையும் எனர்ஜியும் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நாங்கள்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இன்றைக்கி பொதுவாக எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏரியா ஃபில் பண்ணால் போதும், அல்லது ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு மீதியெல்லாம் பெயிண்டிங்க்கு சம்மந்தமில்லாத இடம் மாதிரி பேக்ரவுண்டுன்னு தள்ளுறோம். ஸோ அது இவர் பண்ணலை. எவ்ரி ஸ்கொயர் இன்ச்சும் பெயிண்டிங்கில் இருக்குது, சப்ஜெக்டோட மிங்கில் இருக்குது. அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா கலர்ஸ், ஒரு பெயிண்டிங் எடுத்தார் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி கரெக்டாக அதில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து எந்த இன்டீரியருக்குள்ளே போனாலும் சரி, தனியாக பெயிண்டிங்கை பார்த்தாலும் சரி என்ஜாய் பண்ண முடியாது. சில பெயிண்டிங்ஸ் வந்து சில இடத்துல வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும், சில பெயிண்டிங் வந்து தனியாக பார்த்தா மட்டும் நல்லாயிருக்கும், இன்டீரியரில் செட் ஆகாது. இவரது அப்படி இல்லை. ஒரு ப்ளூன்னு எடுத்துட்டோன்னா அந்த ப்ளூவில் இருக்க லைட் டு டார்க்கில் கரெக்டாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்காரு. காம்போசிஷனும் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சாரோட. When you gaze at these paintings, you notice how the colors flow so smoothly that it's all almost lyrical in sense. Tell me a little bit about these paintings here, because we see a flow. Even though it's done as dots, if you look at it from afar, you see a flow. So can you tell me a little bit about what made you come around doing these? The thing is, I see these are 3 bands. Probably that might have given you the last band I broke. Yes. Because I don't want it to be monotonous. Okay. So you can see the difference of colors here. Yes. All these things, here you can see a triangle. All these things, I consciously did it. These triangles also very consciously placed. See, you can see the triangles. But I don't want it to be very conspicuous. So there you go. A dual purpose achieved. Watch your investment appreciate as you feast your eyes on beauty. Now if that sounds appealing to you, then just follow the dots and they'll take you to Forum Art Gallery. Well, hope you enjoyed this edition of Shift Focus on Ndtv Hindu. Until next week, remember to send in your feedback at feedback@ndtv-hindu.com. Until next week, this is Dipti Kumar saying goodbye on Shift Focus.